welcome to Herald TV News at 3 with me, Charlene. The village of Pisulle in the northern part of Goa was once the water-rich village, now runs dry due to mining over the years, leaving people entirely dependent on water tankers. Now, as per High Court directives, PWD officers visited the village to investigate the water crisis. Various wards and houses have their taps running dry 9 months now, while some receive low-pressure water. Public Works Department officers visited the village to investigate the water crisis. Pisulle village has been running critically dry. High Court directed PWD officers to investigate the water crisis. Hearing has been set for April 6th. In 2020, farmers approached the High Court for water to be pumped from abandoned mining pits to provide irrigation to farmers. When this is not initiated, the farmers protested, leading to their arrests. The farmers had also returned to concerned authorities and the Chief Minister about the High Court's directives, but no action had been taken. आज PWDचे अधिकारी पिसुल्ल्या गावाक त्यांच्यानी भेट दिली. उदकाची समस्या आसा पळय ती जाणून घेवपा खातीर आमी पयलीं तांकां दोणकलवाडा, धाटवाडा, मागीर देऊळवाडा, गांवकरवाडा, पणशे, शिंगणे, कुमारखंड ह्या भागातले सगळे तांकां माहिती करून दिली. ज्या ज्या भागार लोकांक अजूनही पाणी मेळना, मोठ्या प्रमाणात काही घरां अशी आसा जांकां 9-9 म्हयने सुद्दां उदकूच मेळोंक ना, नळ आसा पूण उदक येना अशी जागा. त्या प्रमाणे आमच्या धाटवाड्या ह्या प्रायमरी शाळेंत भुरग्यांक थंय उदक मेळना ते शिक्षकांनी थंय सांगले आनी हे सगळ्याचो डाटा त्या अधिकाऱ्यांनी सगळो बरोवन घेतलेले आसा आनी तेजेर ते रोखडेच कारवाई करतले आनी हो रिपोर्ट आतां परवा हायकोर्टा समोर वयतलो आनी 6 तारीख आमची तारीख आसा जी डेट आहा त्या फुडली कारवाई जातली. देवेंद्र कांकर for Herald TV. Petrol and diesel prices were hiked for the upteenth time on Tuesday by 80 paise per litre. The price of petrol in Goa now stands at rupees 104.98 and diesel at rupees 95.87. This is the 13th increase in 15 days. The total hike in fuel rates by rupees 9.20 in 15 days. The nearly daily increase in fuel prices, which started on March 22nd, continues unabated as the common man is numb with shock at the inexplicable rise in fuel prices. Petrol and diesel prices hiked by 80 paise per litre on Tuesday. The price of petrol in Goa now stands at rupees 104.98 and diesel at rupees 95.87. Petrol and diesel rates up by rupees 9.20 paise in 2 weeks. This is the 13th increase in fuel prices since March 22nd, 2022. आमी सरकाराक सुद्दां ब्लेम करूंक शकना कित्याक ते पेट्रोल हें आमच्या इंडियेक तर पिकाना. जर आमच्या इंडियेक पिकलेलें जाल्यार आमी सरकाराक ब्लेम करूंक शकताले. तरी सुद्दां आमच्या BJP गव्हर्मेंटान आयज येयल्ली आसा पावरान गोंयांत, तेंच्यांनी हेजेर कितें तरी कंट्रोल दवरपाक जाय. कितें मिन्स कशें कितें कमी करपाचें? मातशें कमी करपाक जाय न्हू. तो सामान्य मनशाक परवडना. आमकां आयज जर एक पणजेसून घरा वयतलो जाल्यार 1 लिटर पेट्रोल 100 रुपया घालचें पडटा. आतां 102 रुपया जाल्लें आसा. आणि कितें वाडटलें अशें दिसता तुमकां? आतां गव्हर्मेंटाचेर आहा न्हू. न्ही बाकीचे गॅस बी तसो थोडो कितें वॅट बीन काडूंक मेळटा जाल्यार पळोवपाचो गव्हर्मेंटान. आनी गॅस बी वाडले जाल्यार तेचेर गॅसाक आतां कितें म्हूण सांगपाचें. गॅसूय आतां कमर्शियलूय वाडली आनी डॉमेस्टिकूय वाडली. ओके जाल्यार फाटले 8-10 दीस पेट्रोल अशें वाडत आसा 80 पैसा आनी कितें तरी. आतां टोटल 7 रुपया वाडल्यात. हाचेर तुमचें कितें मत आसा? पेट्रोल वाडप हें जावपाचेंच आसलें. जे युक्रेन आनी रशियाचें जें चल्लां जें वॉर चालू आसा ताचो इफेक्ट हो जाल्लो आसा. इंडियन गव्हर्मेंट तशें व्हडलें कांय करूंक शकना. तरी पूण तेंचे प्रयत्न चालू आसा की दुसरे वचून पेट्रोल हाडपाचें. हे सगळें खर्चीकूच आसा आनी थोडें आमी सोंसचेच पडटली. आमी पळयलें की लास्ट 2 वर्सां आमी पेट्रोल वाडत आसा. ही सगळी मोनोपोली चालू आसा. इवन US तेंची तकली तेंची चालू आसा. मिडल ईस्ट कंट्री आसा. पेट्रोलाचेर सगळें चल्लें. पण आतां एक बरें आसा की आयजूच हायड्रोजनाचेर गाडी सुरू केल्या. आयज तेंचेर टेस्ट ड्रायव्ह घेवन पळयली सेंट्रल मिनिस्टरान आमच्या गडकरीन.
आतां पळय ताका पर्याय कितें तरी काडचोच पडटलो कित्याक पेट्रोल काय आमच्या कडेन ना आमकां रेस्ट ऑफ वर्ल्डा कडेन आमकां तेंचे कडेन वाट पळोवची पडटा पूण आतां इलेक्ट्रीक कार येयल्ल्यो आसा आमी आतां ऑप्शनाक वयचें पडटलें आनी पेट्रोल आमी थोडे तरी कळ सोदचीच पडटली कित्याक पेट्रोलाचेर नांव घेवन जर आमी तर गव्हर्मेंटाकूय ब्लेम केलें तर जावं शकना कित्याक बियॉन्ड कंट्रोलूच आसा तें म्हणून आमी थोडे तरी पर्चेस काडपाक जाय पूण गव्हर्मेंटानूय त्याच बरोबर थोडे ते टॅक्सीस आसा त्यो थोड्यो कमी केलो जाल्यार आमकां पेट्रोलाक आमकां सवाय पडटलें थोडे जे वॅट आसा वॅट कमी करपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटानूय करूंक जाय आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटानूय करूंक जाय म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंट थोडे करता पूण स्टेट गव्हर्मेंटानूय आतां थोडो जर हें केलो. Bureau Report, Herald TV. The Class 12 board examinations began on Tuesday after a long spell of 2 years of COVID. The students are facing physical examinations. Some of the students said ahead of the examinations they benefited from offline classes. Some students were nervous and hoped that the question paper would be easy. The examinations will get over on 16th April. Rear Admiral Philippos G. Numutil, flag officer commanding a Goa area, inaugurated the fully refurbished Naval Aviation Museum for aviation enthusiasts at Dabalim. Particulars of the museum have been added from the last 20 years along with the newly modernized format to give a history of aviation along with scale models of aircrafts on display. The museum will also organize a tour for 50 school children, with unprivileged schools being a priority in order to inspire the young generations to take up a career in Indian Defence Forces. Rear Admiral Philippos G. Numutil, flag officer commanding Goa area, inaugurated the fully refurbished Naval Aviation Museum at Dabalim. The modernized format will give a history of aviation along with scale models of aircraft on display. Tours will be organized once a month for school children. So what happens is our forefathers, the founding members and Admiral Vasicha, Admiral Bharathan, Admiral Kasraj, Admiral Kalyani, उनके ड्रीम से ये बना था 1998 में. तो we found that 20 साल के बाद we have to continue, like we did a sort of vision make we have to continue what our forefathers, our founders had done. So our attempt was ये 20 साल जो बीत चुके हैं from the commissioning of the museum, we added on those particulars plus change the format to give a full history of aviation. Because what we realized is most of the people who come here don't have a background of aviation. So for a child also you can trace the full history of aviation and at a glance understand what aircraft carriers are all about. For instance, the next room में हम जाएंगे सारे aircraft के particulars हैं, models हैं aircraft. So with one visit you get a good knowledge of aviation. सर स्कूल्स और ये जो बच्चे लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ तो जैसे मैंने बताया कि स्कूल्स के लिए 1 day per month, स्पेशली जो अंडरप्रेन्योर स्कूल्स तो उनको एज इट इज चिल्ड्रन का टिकट हाफ रेट पे है, बट वंस अ मंथ वी विल अलाउ फ्री एंट्री फॉर 50 चिल्ड्रन. कोई भी स्कूल है तो आप सबको बता दीजिए they can apply to us. We'll open the school for the 50 children. That should be free. We will send officers and senior citizens to explain everything about aviation. We'll have a class for them. Lunch provide करेंगे. After they can provide absolutely free of charge on the museum, so that we encourage the next generation to take up the profession in the Navy. And what I found, I spent 4 years here. I found that very few join the force. So and I realized that गोवा में sea जो है आपके blood में है. You are born sailor. You already have the affinity for the sea. And I feel we should all work together to encourage the youth to join the Navy. And I feel that places like this museum will encourage and motivate. Kiran Borkar for Herald TV. With no proper place for traditionally drying of fish, a long pending issue continues to create hardships before the fishing community. As a result, fishermen choose the open places and roads wherever available as an option. Herald revealed that grievances of this fishing community have gone unheard for several years, and they now urge the new government to look into the matter in order to help them preserve the traditional business. Sunset fishing community struggles to find place for drying of fish. Fishermen choose open places, roads and wherever available as option to dry fish. The fishing community has urged the new government to look into the matter to help them preserve the traditional business.
Traditionally, drying a fish is done in open sun for a few days. Now, the parking lot owned by the South Goa Planning and Development Authority has become another spot for salsat fishermen to dry fish. The demand to allot a place at the prawn hatchery at Benalim has also gone in vain. केन्ना सुकोवपा लागलो तुवें केन्ना स्टार्ट केला आमगे 15 वर्सां जाल्या थिंगा सद्या हिंगा तुमकां प्लेस ना दुसरे कडेन ना तुम गव्हर्मेंटाक कितें डिमांड बी आहा तुमगेला तुमकां अशें धाकटे धाकटे वेवसाय करता तांकां कितें हेल्प करपाक गव्हर्मेंट हय कितें हेल्प करता एक स्कीम दिताय ते बंद दवरता चलना ते स्कीम पण आतां हेजे मुखार तूं कितको करपाक कितें प्लॅनिंग आहा तुम स्वता स्वाद जमीन बी करून हें करपाक हय कितें घेवन जमीन घेवन कितें तिका एक धाकटी जमीन घेतली तिका हें केलें Marcos Gonsalves for Herald TV. Scores of devotees converged at Goa Velha to be a part of the penitential procession of saints after 2 years of COVID pandemic. Around 31 life-size statues of saints were taken out in the procession after the mass. The statues of the saints will be kept at St. Andrew's Church for veneration till April 6th. The entire event was conducted under the guidance of Father Emilio Pinto, parish priest of Goa Velha. The penitential procession of saints was held at Goa Velha. Around 31 life-size statues of saints were taken out in a procession after the Mass. The statues of saints will be kept at St. Andrew's Church for veneration till April 6th. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासिया सर्वेस्परा पवित्र बापाक सत पदवीदारा आणि शास्त्राच्या देवाक सत कार्य आणि सर्वताय आम्ही तुका दिनवासूक वाखाणूक परपणूक फावो पुरसांव आमची जाता एक्चुअली हे पुरसांव हमारे कोरेजमाची ओके हे आमी पुरसांव 2 वर्सां जालीं आमचे पुरसांव बंद जाले ते आमी पुरसांव केला मातशें दुयेंस थोडें जालें म्हणून हे फाटीं पुरसांव भायर काडटाय मातशें पुरसांव कोत्ताय 2 वर्सां आमी व्हरोंक नासले पूण टोटल सांज कितले आहे आणि 30 आनी 1 30 आणि 1 कशें पूण जातलें कशें करतलें कितें आहा प्रोसेशन कितें जातलें प्रोसेशन आसा आतां एक हय ओके खंय पासून कशें वतलें हे सुमार 2 वर लागतात प्रोसेशनाक हय ओके तेच्या पयलीं कितें मिस बी जाता हय पयलें मीस 4:30 मीस चालू आमचें आतां ओके मागीर मीस काबार जावंक रोखडेंच आमी भायर काडटाय ओके आमकां सगळे हिरमाव लागताय 120 ओके आणि कितें वाड्यार असो एक सांत बी तशें कितें आहा ना वाड्यार म्हाका कांय ना आमची गोंयच्यान सगळे खंयच्याय लोकांनी येवन आमच्या सांतांक हांत मारूंक जाता आनी पुरसांवाची वाट धरूंक जाता ओके खंयच्याय लोकांक ओके लोक बी कितें आहा कमी आहा फावटी ना हे फावटी लोक मिसाक आमचे लोक बरो आहा बरो आसा तुमचें नांव कितें आल्फ्रेड Sagun Gowde for Herald TV. Goa Cricket Association is conducting open selections for under 14 and under 16 boys to train them for the upcoming cricket tournament next year. Level 1 and Level 2 coaches under GCA will be involved. Training, which has been planned in 8 centres across Goa, will commence in Sangay. Goa Cricket Association to conduct open selection for under 14 and under 16 boys. The players will be trained for the cricket tournament next year. Level 1 and Level 2 coaches under GCA will be involved. The Goa Premier League is all set to take place on April 30th. 6 teams of Tempo SC, Chowgales, Karimabad CC, Salgankar SC, Marga Cricket Club and Geno SC have been shortlisted to participate in the league. पहिले मेन डिसिजन म्हटल्यार अंडर 16 आनी अंडर 19 फुडल्या सिजनाक प्रिपेर करपा खातीर आमी आतांच ओपन सिलेक्शन्स आपयता ऑल ओवर गोवा भुरगे ह्या सेंटराचेर आफोवन आमी ओपन सिलेक्शन्स घेतले मेजर हे डिसिजन घेवपाचे फाटले रिजन म्हटल्यार तुमकां खबर आसतलें की कोविडा खातीर 2-3 वर्सां भुरग्यांची पिड्ड्यार जाली आनी 2-3 वर्सां भुरग्यांची पिड्ड्यार जाली आनी त्या खातीर अंडर 16 BCCI कडल्यानूय जावना अंडर 19 फूल फ्लॅज सुद्दां जावना सो खंय तरी मातशें भुरग्यांचें प्रिपेरेशन कमी पडटा आनी हे प्रिपेरेशन कमी पडलेल्या कारणान गोवा असलेली स्मॉल स्टेट आमच्या कडेन भरपूर मॅचीसूय खेळोवपाच्यो आसता डिविजन मॅचीस म्हणा स्कूल मॅचीस म्हणा खंय तरी आमी फाटीं पडटा सो फुडल्या वर्साक प्रिपेरेशन करपा खातीर ह्या वर्सानूच स्टार्ट केलेले वी थॉट इट वॉज एडवायजेबल आनी वी आर गोईंग अहेड विथ इट हेचें प्रिपेरेशन आमच्या डायरेक्टरान सगळें केलेलें आसा गुगल फॉर्म्स घातलेले आसा आनी वी आर इनवायटींग पीपल टू फील अप दोज फॉर्म्स आनी हांगासर मागीर आमी येवन सिलेक्शन्स करतात अंडर आवर कोचीस हू आर लेवल 1 एंड लेवल 2 कोण कोण आसतले तेंच्या अंडर ही ट्रेनिंग जातली
आणि फूल एक वर्साचो प्लॅन अलॉंग विथ द कोचीस अँड द ट्रेनर आमी एक चॉकआउट करतले विच विल बी हेल्पफूल फॉर देम फॉर द नेक्स्ट इयर फॉर BCCI मॅचेस. दुसरो मेजर अनाउन्समेंट म्हटल्यार आमी लास्ट टायम सांगलेलें की वी आर गोईंग अहेड विथ सेंटर्स म्हटल्यार एज यू ऑल नो GCA इतली वर्सां इज फंक्शनींग ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सिलेक्शन्स ऑर सेंडिंग द टीम्स आउटसायड टू प्ले फॉर BCCI टुर्नामेंट्स. एक खरें जी इनिशिएटीव जावंक जाय आसली की भुरग्यांक 365 डेज अ इयर खंय तरी ट्रेनींग प्रोग्राम आसूंक जाय आसलो तो खंय तरी आमच्या कडल्यान मिसींग आसलो. ते लक्षांत घेवन आमी सेंटरां तयार करता. एट द मोमेंट 8 जागे टोटल आयडेंटिफाय केलेले आसा ऑल ओवर गोवा. भितरले 4-5 जाग्यांचेर आमी प्रिमियम फेसिलिटी करतले वीच वील हॅव 3-4 पिचीस ईच टर्फ विकेट. आणि जे बेसिक सेंटर्स आसतले अंडर 14 किंवा अंडर 16 दे वील हॅव कॉन्क्रीट पिचीस विथ एस्ट्रो टर्फ. सो दीस इयर वी आर गोईंग अहेड विथ प्रिमियर लीग विच इज अ 3-day टुर्नामेंट. 6 teams are participating in that and auction systeman हे करपाचें आहा point based auction system not money wise. त्या हेतूर 1,10,000 चे टोटल पॉइंट्स आसतले आणि on 11th we are having this auction. The reason we are having it on 11th is that आमची मोस्टली टीम 9th or 8th they are returning 25 team त्यांचे consent घेऊन फिटनेस पळोवन फिजिओचो रिपोर्ट घेऊन then they will be available for auction. Tournament will start on 20th. And 2 grounds are finalized for this tournament. One is Panjim Gymkhana and one is Sangem, which is our own ground. It is an irony that coastal state of Goa is facing acute water shortage. Due to this shortage, tanker supplied water seems to be the norm. In a series of reports, we bring you water woes of people in and around Margaon, Meses and Mormugaon. Furious and angered over the hefty water bills, people from various places of Salsette protested outside the Public Works Department office in Margaon. Locals demanded intervention of the PWD Minister Nilesh Kabral at the earliest. Citizens have also charged the BJP government of deliberately using the water bills after the election results are declared. Nearly 100 Salsette Taluka locals gathered at the PWD office to question them over the hefty bills. हे बिलां पळयल्यार आमकां खरें शॉक एक व्हडलो धोको बसपाचो. आनी पळय जाणटी बायलो दादले पळय आहा म्हाका दिसता तांकां कितें खंयच्या तरी स्ट्रेंथ आयलें आनी हांगासर येवन विचार करपाक. पूण आयज विचार करपाक हांगासर येयना ते खंय तरी गेल्ले आहा मिटिंगेक. पूण ही बिलां पळय ताणें धाडल्या ती इतली शॉकींग. कोणाक आयला 15,000, कोणाक येयला 8,000, कोणाक 22,000, कोणाक 45,000. 45,000 बिलां म्हणच्या म्हाका दिसता एक वर्स ह्या मनशान काम करचें पडटलें. पयल्यार तो सिनियर सिटीजन आनी इतली व्हडली 40 आनी 5,000 बिलां धाडून ह्या सरकारा कडच्यान आमी कितें घेवपाचें आनी फुडले दीस ह्या गोंयांत कशें काडपाचें ताचेर आमी विचार करपाचो. हेचो हें प्रिवियस बील कितू आसता तें 2,133 आजचो कितू येयलें तें बील अबाव 13,000. हें तेमी आतां इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेअर जालो म्हणटरी कितें जालें पयलीं तर जालें बिल. म्हाका सांग तूं आतां तेणें न्यू स्कीम काडल्या 3 सिलिंडर फ्री कोत म्हणून ते पयशे खंयसो काडतो ते लोकांनी काडतो पयशे. आयज तरी कोण तरी आपल्याक वॉयस रेज करपा न्ही हिंगा ते फायदो काडले हांवें कळ्ळें 20,000 30,000 येतले बिल येतले. सो आज हो मुद्दा हॉल करपा जाय. आमी सगळे क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम सगळे एकठांय जायन हेजी उलोवपा जाय. स म्हयन्या बिल धाडटाय लोकांक हारी करून दाखोवन आमचे चड म्हयन्यान धाडले न्हू अदीक मायज येता बिल. होय तुमकां 3 म्हयन्यान पूण धाडे 2 म्हयन्यान धाडो मेळना 3 म्हयन्यान धाडाय. 6 म्हयन्यान बिल आमकां हारी करून दाखोवन आमगे गोज जोड आहे भुरग्यां जोड आहे घेता आहाय. 6 म्हयन्यान येयला बिल 6-7 म्हयन्यान बिल येयलें. कितले येयला? म्हाका 6,000 येयला. हांव बांय सुद्दां खाता. हांव बांय सुद्दां खाता. पयलीं कितले येताले? पयलीं कितले येताले? 600 200 300 अशें करून येताले. नळाक तो खायना आहलो हांव आनी आमी 3-4 जाणां हाय. आमी बांय सुद्दां खाता दीस को मोटर खाता. 600 रुपया आता अभी 5,000 आया 3 महीनों का बिल. क्या करेगा कैसा भरेगा? Merse village has no water for more than 10 days. Locals meet PWD, that is Public Works Department officer, demanding proper water supply. आज आम्ही सांताक्रूज मतदारसंघातल्यान आमच्या 3 पंचायत दिले हातून मेर्से चिमलान सांताक्रूज ह्या 3 पंचायतीन गेले 10 दीस जाले आमकां उदक ना.
म्हणजे लोकांक तुका सफर जावचें पडटा. म्हणून आज आमी आमकां सीक मेळपाक हांगा आयिल्ले की आमकां हांगा उदकाची जी प्रॉब्लेम जाता संदर्भान मेर्शे वाठारांत जाता ती मातशी सॉल्व करचें म्हणून आमी हांगा आतां एक लेटर आमी आमच्या चीफ इंजिनियराक दिला आनी चीफ इंजिनियरान आमकां अश्युरन्स दिला की आयच्या दिसा भितर आयज 24 तासां भितर आमकां ते प्रॉब्लेम सॉल्व करून आमकां अश्युरन्स दिला आनी आज जातले अशें आमी आतां प्रॉब्लेम सॉल्व तशें आमी अपेक्षा करता. जवळ जवळ लोकांक इलेक्शन जावन अजून पर्यंत उदक सारकें येयना आनी लोकांचो इश्यू आसलो आनी परत परत आमकां लोक फोनाफोनी करताले उदकाचो प्रॉब्लेम जाला म्हणून आमी सकयल आमचे डिविजन 3 हें केलें तुमच्या वचून आमच्या जेई विचारलें कित्याक लागून प्रॉब्लेम जाला तर म्हणाले ते प्रेशराचो इश्यू प्रेशर म्हणाल आमकां सारको जायना म्हणून आमी आयज CE1 आमचो मापणे सर हेका येवन मेळोन तेका आमी निवेदन दिल्लें आहा. Custom colony taps in Murumugao are running dry for over 4 days now. The pipeline was damaged by JCB, which was meant to clean the garbage. People voice concern over the garbage water getting mixed with the water pipelines. 3 महिन्यांनी 4 महिने वर्साक 3-4 फाटी तरी JCB येता आनी हो कचरो जर साफ करता आसतना तो कचरो सगळो साफ करता ते पूण तो कचरो सगळो रस्त्यार घातल्या कारणान तांकां ती JCBन उखलचें पडटा आनी प्रत्येक टायमार JCB येता आनी तांकां त्या कळना तो पायपलायन खंय आसा कितें आसा आनी ती पायपलायन काल ब्रेस्तार दीस सांजची 3 सुमार फुटली आनी काल ब्रेस्तारच्यान आमकां सांगलें की शुक्रार दीस पायप रिपेर करतले आनी उदक सुरू जातलें म्हणून पूण पळयता जाल्यार आयज आतां टायमार पसून अजुनूय काम सुरू जावंक ना. आतां कोण तरी जेई येवन इन्स्पेक्शन करून गेला आनी तें काम चालू जालां पूण एवरी टायम उदकाचो प्रॉब्लेम जाता आमकां पायपलायन फुटता. ते पायपलायन फुटटाचें कारण कितें प्रत्येक टायमाक JCB येता आनी JCB सगळें पुकलीना हें कचरो उबारून काडटा आसतना ते JCBन पायप फोडलेले आसा लास्ट 3 दिसा 4 दिसा उदकूच ना. कस्टम कॉलनी एकूण 120 फॅमिली आसा तितून 65 फ्लॅट्स आसा आनी गेली 4 दीस जाल्यार उदकूच आमकां येवंक ना. आतां आमकां CO साहेबा कडेन आमी गेल्ले तेणें एश्युरन्स दिला आमकां कि आयच्या दिसान उदक रिस्टोर करता म्हणून. डर्टी वाटर जो है हमारे पानी वाटर सम्प में चला जाता है और उसके बाद वो सम्प से सारे क्वार्टर्स में पानी चले जाते हैं जिसके कारण चिल्ड्रेंस एंड अदर ऑल रेसिडेंट्स को हेल्थ हैजार्ड हो जाती है. पिछले साल भी ऐसा हुआ था पर ये सारा हम लोगों ने कॉलोनी वालों ने मिलकर उसको सफाई करवाई थी पर इस साल किसको करवाना है? हम लोगों को हमेशा ऐसा ही करना पड़ेगा क्या? क्या म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी नहीं है उसको साफ करवाना? The Director of Panchayat has allowed the appeal filed by the contractor in Mopa Link Road case to withdraw the stop work order issued by Warkand Nagzar Panchayat. Speaking to media, the Director of Panchayat, Siddhi Halankar, has said that the project is important since it is in public interest of the people and the Panchayat has no jurisdiction to issue a stop work order. She also said that the contractor has environmental clearance. Warkand Nagzar Panchayat has applied for a detailed judgment of the order and has decided to challenge this order before High Court. Advocate Prasad Shapurkar told media on Monday. Director of Panchayat allows appeal filed by contractor in Mopa Link Road case to withdraw stop work order. Director of Panchayat Siddhi Halankar has said that the project is important since it's in public interest. Warkand Nagar Panchayat to challenge this order before High Court. The stands vacated, withdrawn. So both the parties had advanced arguments in their favor. Appellant had argued saying that this particular project is very important since it is in public interest and construction of Link Road is very important for the effective implementation of Mopa Airport. Without the Link Road, the construction of Mopa Airport project is of no use. Secondly, they said this particular case is very much maintainable before this court. Advocate for respondent Panchayat had challenged on the ground that the case is not maintainable before the court of director, but they should have approached the office of block development officer under section 201A. So here the village Panchayat did not have jurisdiction to issue a stop work order in respect of government projects which are in public interest. And hence when Panchayat themselves did not have jurisdiction,
they are not in a position to question the maintainability of this particular appeal. Secondly, this particular project, like I said, is very important for tourism, for boosting the tourism economy. This MOPA project which will be coming up, which is very important for the state's economy, and any particular project, especially an airport project without a road, cannot be effectively maintained. Secondly, another objection was regarding permissions. The respondent panchayat was saying that they were not having environmental clearances. They did not have forest permissions, but after going through the documents, it is seen that they are having the forest permissions for felling of the trees, and also they are having environmental clearance. Now, MOPA airport cannot be taken separately, like the road cannot be separated from the MOPA airport. That whole project is together, and hence environmental clearances are very much there. So on that ground I have allowed the appeal. Appellantanची अपील फायल केल्ली आमच्या स्टॉप वर्क ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट. ती अपील डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन अलाव केली. आयज ताणें फक्त ऑपरेटीव पार्ट वाचलो, डिटेल जजमेंटा खातीर आमी अप्लाय केला. सो कितें ताणें ऑब्जर्वेशन केला, कितें रिजनींग दिला हें आमकां कांय कळूंक शकूंक ना. फक्त ऑपरेटीव पार्ट प्रोनावन्स करता आसतना अपील अलावड, आनी नोटीस स्टॉप वर्क ऑर्डर जी इशू केल्ली पंचायतीन ती विथस्टँड्स विथड्रॉल अशी प्रोनाउन्समेंट केला. फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन आमी जजमेंटा खातीर अप्लाय केला. आमी डिटेल जजमेंट आनी ऑर्डर वाचतले, रिजनींग कितें आहा तें पळयतले, आनी आमी ऑनरेबल हायकोर्टान ह्या ऑर्डरच्या अगेन्स्ट चॅलेंज करता. Freddie Fernandez for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.